mama nyina akwa babe ya say hia hey mama me ho ayefe wa wo hwa wo me da mo ase na ene de mo ha de simple na de di kan no me da me subscribers full na ase nya me hira wonso a wonya subscribe ya wo hwe me ko mo de subscribe aha na one stop yesu ya de ni edi ko ni e hye kwan se be ya ye fie be de ka enti ene obaka se de na me ne oba be me ne oba be che se ne me ye aduane a me prep a me ye in advance and send my aduane when in advance no you can keep it in your fridge for about 4 weeks depending on your family size and I said time out time near aduane no me just am di ba be gu nti di wakonya ni enyensi enti dia me wo ha sei eye ginger wa homa pale ginger no ena me wo garlic ni nsuni ena me wo me chilies a me tai use me pepper nice ena me onions suni enti nyoma me wo wa hey eye very important say ema uni aduane a e kontema nya afi no fi adwuma aba na betwitwa we yi ni na ma aduane no ano eche enti de edi kan de me ye ne say o garlic no me ye ho no me refi sa nka me fio me na mpese me no hye odigu oil mu a e ma pale na eye quicker eno so ye want enti so yi garlic do a fe gu angro na wa ye be we ye be ma aye ntema enti de me ba be isu ye me chopper no na ya me di chop we kontema no wa oni chopper no go twitwa ne kitin na so be isu great na de eno so be si mo no enti aduane bi wo ha wo ya unya garlic ewo enti de me ya ne se me ye me chop me ginger no first and san my garlic and san my chili ti no ani se wo twitwa ginger no enketwa akro ento ye ni say na eboa say o chopper no echema o peke nti na ame me ye ni sa enti afa dia me ye nyina ne say na de ku ento wa unsa ni aye no ani say we enti na me fan on say emfi so unsa ni eti na fi wa fa ujana na titia enti se dia me ye nyina ne se on se mi huhuru mo ginger na no na fi odo chopper na si so na garlic ma huhuru nyina kama na no so di egum oh horo ho ahwe say e be dry pomodin na fe wa chop here nso ense say garlic ni nso ni o maria no me di si ase ti dia man ni say masamfro me ni mu me chopper ni so ahu me kono bi wo ha wo mpese wo beti garlic ewo so ahu depending on the recipe awo ye enti mekono ni emi ye nyina ni so fa mekono na chese wa twa ni se fa ni se woni chopper so ahu na chese wa ye ni se chese tire ni da sutua so we twa ni nkete nti so ahu se ya na chopper no ebe ya ma so na mpese me de chiro ense se me koni sunio eno ani saudi eguja ense se o me mekoni nsuni mewie ense se o makaka drain na me ginger ni me chili no na garlic ni na wafa either olive oil or any oil I will prefer bia so ti mimi use sunflower oil na wa hwie aguso hwe se be cover no kra so o se na me ya
Mami peja encho on say akabaso. So na fi waka tumti. Eno na ebe preserve where ya ma so. And they said me and this said me baba slicing me onions and me beef. So I want to me try. We any say na na just we be. And I say me join and so na me chicha. And if I say where your slices for the bay your stew ni ade. When so your dice one for enquiring ni keka ho. Na ade ba ko a me pe e wo me freezer bags yi ho ye we me to IKEA. Enim se hu a me fan to ane ho. On say IKEA month ni nra ho. Ti no an so what date dot it wa ho. Eno no e bia say onion na watcho onion no watcho what take month no na use by wo die go so ntia ma wonim said that wo di share freezer ni so na aboa na just a healthy eating na ye promote no they say the me nyina ne say the family jane na me die go and to am say ma day dot no wa ma take month na use by ensu ni so sanse na ma ye we so na watch it. Oh, chiche na so be you from any near free. And to am say in from a be any. If you say where you from any in I day free. So say no dice onion any slice onion maybe a beko freezer. So na we chop a pepper ni chili ni garlic maybe a beko fridge. So enti ano so no wo pese o day dot to a steak Canada bound but more than say we be using within 4 weeks so na freshness in egusu ye aduma enti we there university for na my email ni na say mo pe quick way of cooking we are one of the tips e be the PhD ba so enti we ba holidays we ma me wo fie no any daddy no appetite no your prep we ni na sha we go do school we see idea we be fie e no tina go dia so we use jene ba ko oni omo yaye o veggies bi awo to bet you na prep yes o di go man we eat yawo enti show musu ye mama I hope say we try their match with mama